Greetings and salutations everyone, I'm Ekamak, this is Let's Play Black Witchcraft. In the last episode, well, there were a bunch of witch traps. Pluto here gave us a shortcut to avoid having to go through all those witch traps so we can go straight for the mana crystal. Upcoming we have a fairly unpleasant boss fight. The thing is that I feel this game is actually pretty hard, but the reason why I haven't had a game over yet is because I remember how these boss fights go. I don't know how long that's going to give me the advantage of staying away from actual deaths. And this fight can be a bit rough. A battle against a powerful enemy awaits, make sure you are well prepared. こいつはなんだ？私の名前はウィリアム・ウィルソン。君の名前を教えてくれるか？あれはドッペルゲンガーの悪魔なんだ。こんな奴はここにいなかったんだけど。とにかく名前は教えちゃダメだよ。Also, that image was on the loading screen, which is why I had to cut it from last episode. ドッペルゲンガーか。惜しいな。成功に作られた人形だったらよかったのだが。付き合いはここまでだ。どこを見ている？ So an important thing to keep in mind is that if you don't catch her during ultimate attack combos, then she can actually block. And I should also point out that the thing is, I thought that she could block ultimate attacks all the time, but it turns out no. I appreciate it, Illume, but I can't go over there. So why aren't I getting combos against William Wilson here? I'm actually running out of potions here, aren't I? Or rather, I'm running out of MP. Mana. Whatever. You can't beat me with my own attack, even though it will actually stick down bleed, so I don't like you using my own attack on me. She has way more uses of that thing than I do. Ow. It's weird. I could have sworn that she uses the shield to negate all that damage. Maybe it's in... well... 君の姿はおかしい。体に合わない服を着ているような感じだ。それはそうだろう。このカバンらしきもの、おかしいな。おかしい。君は目に見えるすべてが偽物だな。それは私のセリフだ。偽物に偽物呼ばわりされるとはな。2回目に聞く。君の名前を教えてくれるか？2回目とあえて言うことから見ると、もっと聞くつもりだろうな。そうだ。
私が3回目の質問をすると、君は必ず名前を言うだろう。Nice trick. 鏡の中へ逃げたな。面白い。So yeah, it might be that her next encounter is when she can negate all the ultimate damage. I'm not sure. I don't have this game cracked to the code, but then I rarely ever go that way. I just go by what I recall from the game. 高い確率で罠だと思われますが、どうなさいますか？追わない方がいいとは思うが、私の姿を盗んだのが気に入らない。This is a bad idea, but she's doing it 追 anyway. うつもりですね。ここは上と下が逆、そして体の左右が逆に動くのだな。ドッペルゲンガー、悪魔が作り出した特殊な空間のようです。厄介だが面白いな。出る方法はあの悪魔を倒すしかないだろうな。単純ですが、一番確実な方法です。単純、そして確実。私の大好きな言葉だ。So this is going to be very much not a fun time. Because they invert controls. And it's very easy for your muscle memory of the rest of the game to mess up. I feel like with all things considered, since it turns out that we are actually able to if we are able to get past the ultimate shield, then Deep Shadow is actually still useful. Oh wow, that combo got me. I think the fact that my muscle memory is so off is actually getting to me. Because I have to stop and think out every single one of my attacks about whether I should be holding A or D. And it just throws off my momentum. So yeah, the fight against William Wilson is going to be quite problematic in round 2. At least we got a level up. We're standing on the ceiling. These are chandeliers in the foreground, and these lamps are upside down. Your house makes no sense, William. Let's increase the ultimate gauge just a tad.
It's not enough to do anything useful, but... Oh! I accidentally used the shield. I suppose there are worse things to accidentally use. Get off! Oh boy, the wonky controls are going to be the death of me, probably here. So, did we have any plan for a defense against this? 予想通りだな。私の名前はリージア。満足したか？驚いたか？しかし、知ったところであまり意味はない。名前を聞いた。もう君と私は変わる。君が偽物になって、私は本物になる。私の名前はリージア。そして君の名前はどうして変わらないのだ。ちゃんと3回聞いたはずなのに。名前を3回聞くと必ず答えるようになる呪いに。名前を言った者の体を奪う能力と組み合わせか？どうしてそれを？ I mean, you weren't exactly subtle about it. 知らなかったら確かに厄介だったと思うが、残念だが私には意味がない。私の呪いを解け。偽りの名前を教えたのか？いや、私の名前はリージアに間違いない。しかしこの体、お前が真似したこの体の元の所有者は他の名前を持っている。I don't know whether it's a fluke or her legit being one step ahead of William there, but it's still a very impressive moment. そんな。人の体を奪うのは自分にしかできないと思っていたのか？お前には悪いが、この体の元の所有者の名前を知る機会は永遠にないだろう。遊びはここまでだ。リージアの名のもとに。And now she has a new attack. She can use our spear. I mean, we already could have figured that out, given that she did have access to the dive attacks, so it makes sense that she'd have the original as well. Ah, there we go. Wait a second.
In the past, I've actually given myself a massive number of upgrades towards the shield. Is that what it is? Does she copy my talent gauge? Get out of my healing pool. She almost didn't get hit. Almost. But Bride of Death has a very wide range. Obtain 3 stat points and 1 talent point. I'm sure we're about to get plunged into plot, but I wanted to bring attention to something about this area. Perfect imitation. 空間情報を確認。元の空間に戻ったようです。そのようだな。お嬢様が2人とは珍しい経験でした。あまり気分は良くなかったかな。おい、まずいぞ。急いだ方がいいよ。どういうことだ。レノーアの封印室が悪魔たちに襲撃されたよ。結界を繰り広げているお嬢さんが急いであんたを探していたよ。The doppelganger was a distraction, a time waster, not good for us. 襲撃？アナベルは無事か？そりゃわかんないよ。僕に聞くよりは直接確かめた方がいいんじゃない？それはそうだが。何？僕が逃げるとでも思ってんの？心配無用。ここにいるから安心して行ってよ。わかった。How do you know about the attack, but not whether it was successful or not? Pluto has left. We've defeated a powerful demon. Visit Ash to obtain a new remnant. So yeah, an important thing about this area that I recall, although I might be thinking of the next area. Well, anyway, my point that I am trying to make when we open the dimensional rift in this area, they did say that the last one was the last, but they were kind of fibbing. The dimensional rift of this area has many bosses in it, but it's William Wilson, the first one that we encountered, that's the final one, and she is suitably a nightmare. Dang it. Right when we're busy, too. Yeah, it's quite easy to forget that those bomb ones... The bomb ones can actually... They lose the glow when you're beating on them, so it would be quite easy to forget. But yeah, in the past I've actually focused on getting the shield up to 90%. Is that why it seemed like every time she
was just immune to all damage because I had accidentally upgraded to all that HP. That doesn't make sense, but... in a way, it also makes sense. Whoa! I am so low on health, it's not even funny. Forbidden Starlight. You don't normally see him being killed in counterattack stance, I can say that much. William Winston is probably the name of the last person that she'd taken down, let's be honest. But let's be honest, being Legia, no matter how strong you are, apparently that curse would have made her unbeatable. It's only the way that we keep reincarnating that made us immune to that, so it was quite the risky play. And there's the loading screen that I had to cut out of the last episode. 悪魔たちの襲撃があったと聞いたが。はい、なんとか防げたと思います。黒猫の悪魔があらかじめ教えてくれて助かりました。Pluto, what game are you playing? 事前に教えただと。はい、幸いにもレノーアの封印や迷宮結界には大きなダメージはありません。それは良かったな。Alright, what do you have to say? リージア様、お戻りになったのですね。悪魔たちからここの人たちを守ってくれたと聞いた。礼を言う。とんでもないです。大半はリージア様の結界により燃えて消えました。私は中に入った悪魔だけを処理したのみです。I mean, it still looks like there was a significant number of them. いや、よくやってくれた。ただ、メイドが一人さらわれたと聞いたが。一瞬目を離したらこうなってしまいました。反応する間もなく起きた出来事だったので、防ぐことができませんでした。太閤のせいにしているわけではないから気にしないでくれ。それより、ここにいるメイドの中で悪魔の匂いがする者はまだいるか？悪魔の襲撃のせいで、今はみんなある程度その匂いがついています。もう少し時間が経てばわかると思いますが。わかった。休んでいろ。あとは私が何とかする。We don't get to hear much from Rowena anymore, but I suppose she's not a demon hunter, she's just married to one. She's somewhat athletic, but not nearly as... She's not that relevant anymore, unfortunately. リージア様、エミリー、大丈夫か？私は無事です。でもトリペッタが悪魔たちに捕まってしまいました。トリペッタはあの目を怪我したメイドだったな。はい、どうしたらいいでしょう。落ち着け。私が方法を探してみる。お願いします。トリペッタを助けてください。悪魔が現れました。落ち着け。もう安全だ。トリペッタが捕まってしまいました。でも私はただ見ているしか。君が悪魔の相手にならないのは当たり前のことだ。幸いにも怪我はしていないし、あまり自分を責めなくていい。これは全てイーケのせい。She's very insistent on that.
アナベルとお前の関係は知っている。気分のいい話ではないし、君の気持ちもわかる。だが今回の事件も先ほどの襲撃もアナベルとは関係ない。 If she was the instigator, why would she be stopping Roderick now? That's the thing. ですが、そして君のせいでもない。覚えておけ。過ぎたこと、背負いきれないことに対しての怒りと罪悪感は自分を苦しませるだけだ。どのような時代でもそういう心が悪魔や災いをもたらした。君はそうならないでほしい。承知しました。お帰りになったのですね。悪魔たちに襲撃されましたが、プロスペロー大公が倒してくださいました。そうか。無事で何よりだ。しかしトリペッタが捕まってしまいました。そうだな。助ける方法を考えてみる。ありがとうございます。私たちはこの屋敷にこのままいても大丈夫なのでしょうか。まだ大丈夫だとは思うが、これ以上危なくなったら外の方が安全かもしれない。I mean, you might be hunted down by wolves, but it can't be any worse than staying in this slaughterhouse. メイドのふりをしていた悪魔の仕業でしょうか。そうだろう。襲撃の成果がメイド一人というのは奇妙ですが。確かに。プロスペローに正体がバレそうになり急いだのだろうか。Slightly wonky translation, but not enough to detract. もう余裕がないバルデマールの命令かもしれないですね。どっちにしろ今重要なのは、まだその悪魔がここに残っているかもしれないということだな。二度襲撃されるわけにはいきませんからね。どう探すおつもりですか。やっぱりとりあえず攻撃して調べる方法ですか。いや、まずは平和な道を選ぶ。どうしましたか。聞きたいことがある。はい、言ってください。プロスペローによると、君たちの間にメイドを装う悪魔がいる。私たちの中ですか。そうだ。今回の襲撃もおそらくその悪魔の仕業だろそうですか。う。だから無礼かもしれないが聞かせてもらう。君は悪魔か。 I'm not sure why we couldn't have done this the first time, but I guess by now it's clear that they can actually get through the barrier, so we can't take chances anymore. え、いきなり何を。説明は後でする。まず答えてほしい。もう一度聞く。君は悪魔か。どういうことかよくわかりませんが、私は悪魔ではありません。悪魔についての知識はないようだな。悪魔は嘘がつけない。はい？あ、そうですか。理解しました。確認が取れたので引き続き聞く。メイドの中で悪魔がいるとしたら誰だと思うか。それはトリペッタだけです。 Awfully certain. なぜ。エミリーとベレニケは長い間ここで働いたからです。それに比べてトリペッタはたった1週間前この屋敷に来たばかりなので。 Maybe we should have been asking these questions earlier. そうか。I'm trying not to harp on it, but it is a little bit silly that we could have avoided a bit of bloodshed if we'd just asked earlier. そして今思い出したのですが、どうしてトリペッタを雇うことになったのかあまり覚えていないのです。たった1週間前のことなのに。 Now that is suspicious. 悪魔の幻惑術だな。
それにかかると今のようにそのことについて深く考えないと。気づきにくいということですね。ウィッチのものと一緒ですね。かかったのは初めてですが。本当に助かった。この中に悪魔がいないということが確実になったのは大きな収穫だ。Now we have to go to kill Tripetta. そうですか。よかったです。屋敷からいつどう出るかは方法が決まり次第教えよう。ありがとうございます。本当に平和な方法で探しましたね。驚きました。何を言う。私は暴力が好きでないと知っているだろうが。それは聞かなかったことにします。それよりここの人たちを屋敷の外へ退避させようとされているのですか？状況からすると外へ出した方がいいと思う。メイドだけだと危ないが、プロスペロンが一緒なら大丈夫だろう。状況上適切な判断だと思われます。ただアナベルが危険になるかもしれません。そうだな。だからレペとユーラルームをこちらへ呼ぼうと思っている。良いと思います。二人がここに来たら人々を屋敷の外へ退避させれば良いですね。Okay, we have to talk to Annabelle now. 状況の整理ができた。私は再び封印石の魔力を入手しに行くのだが、この前言った二人をここへ呼んでほしい。承知しました。一人はレペ、もう一人はユーラルームという。二人が来たら他の者は屋敷の外へ退避させようと考えている。わかりました。今の状況では最善かもしれません。屋敷の外へ、なるべく遠いところへの道を開く準備をします。Main quest updated. Has acquired pathetic joy of blah 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 blah. Alright, so over here are some interesting skills. Pathetic Joy. 25% increase in the accumulation rate of ultimate gauge when receiving damage. 15% decrease in accumulation when dealing damage. Cannot be used with sadistic qualities. Speaking of which, 25% increase in accumulation when dealing damage. 15% decrease when receiving damage. Cannot be used with Pathetic Joy. So yeah, if you feel like you're doing a bad job and relying on potions a lot, then you'd probably go for the Pathetic Joy. If you feel that you're good enough, then you'd probably go for sadistic qualities. Discharged Blade. Spinner shoots forward. I feel like I wouldn't really care about this one because I prefer the way that Spinner holds enemies in front of me for damage. Quantum Shock. Power of Plasma Gun reduced to 50%, but it stuns the hit enemy. Bosses and certain strong enemies are exceptions. Alright, so we still have 2 more abilities to pick up from quests, but we're doing pretty well there. Right, I like having Shield Slam, thanks. 20,000 essence, 25,000 essence, 5,000 essence, 35,000 essence. Yeah, we're actually getting pretty close to collecting them all. So 35, 25, 20. I think that means we need 80,000 essence to finish everything off. So it's still a little bit of work, but it is there. New Stigma. I don't know which ones are the new ones, so let's just look at them all.
There we go. Perfect imitation. The double's power increases from 25% to 100% when using spear or air raid. So if you like using spear attacks, let's just... It'll be talents. Over here, when using spear and air raid, the double also makes an attack. So what actually happens is that whenever you use your spear attack, you get a follow-up from an illusory double, dealing 25% damage, but if you have that one stigma collected, then it becomes a lot, then it becomes 100%. So it basically doubles your damage. Let's just get the double anyway. Okay, yeah, Trippetta's the one with her eyes shut, so she's going to be our next big objective. Until then, guys, take care. I'll see you all around. Ooh. But, hang on. We're at the right level to get the dimensional rift, so maybe we should go swing by Ash and visit the dimensional rift while we're at it next episode. So either way, until then guys, take care. I'll see you all around.